bond. The example is in sodium chloride. So as we know, in a sodium chloride there are two atoms, one is in sodium and the other is in chlorine, whereas what is the valency of sodium? Valency of sodium 1, whereas valency of chlorine atom, it is 7. Clear? So here sodium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 it is. Yeah, chlorine is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So here it is 7 and it is 1. Now as we know, if sodium completely transfer its 1 electron to the chlorine, andre sodium tamdu 1 electron na loss madkontandre. So if sodium loses its 1 electron, what will be the configuration? 1s2, 2s2, 2p6, that is in neon's configuration. So what sodium will do? Sodium will lose its one of the valence electron, clear? And it will carry a positive charge on it, and its noble gas configuration will be similar to the neon here. Now what does the chlorine with a 7 valence electron will do? It will gain the electron from the sodium, means there is a complete transfer of electron from sodium to the chlorine atom. So you give one electron chlorine to it will complete its octet structure and it will carry a minus charge on it. So a cation and the anion, which are being held together to form an ionic bond where the compound is named as in sodium chloride. Magnesium oxide hakidevu last class now. What is the valency of magnesium? Yeah, magnesium is 2 with atomic number 12 it is. So magnesium, it is 1s2, 2s2, yeah, 2p6, 3s2. Clear? Neon and the 10 electron bardangaytu. 3s2 it is. Oxygen, atomic number is, yeah, 1s2, 2s2, 2p4. Because its atomic number is 8 over there. Now when there is a formation of magnesium oxide, now as we know there are 2 electrons in its outermost shell, whereas 6 electrons in the outermost shell of an oxygen. Now in order to attain stability, means in order to complete its octet structure, what does the magnesium will do? It will completely transfer its 2 electrons to the oxygen. Ivi 2 electron na the oxygen ige kodtantadre. Magnesium will carry +2 charge on it, whereas now oxygen, after taking the electrons from the magnesium, it has completed its octet structure. Along with that, it will carry a -2 charge on it because it has gained 2 electrons. Now again a cation and an anion are being held together by an electrostatic force of attraction to form ionic bond where the compound formed is known as magnesium oxide. Clear? So last class was calcium fluoridic try madri anta helidina. What is the formula of calcium fluoride? Calcium fluoride, CaF2 it is. Calcium is +2, fluoride is -1. Valency cross ಮಾಡಿದಾಗ CaF2 ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ atomic number of calcium is 20. Clear? So we will write it as argon. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು electron complete ಆಯ್ತು? 18 electrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Remaining is 4s2 here. Whereas next is fluorine. There are 2 fluorine atoms. So as we know, what is the valency of 2 fluorine atoms now? Atomic number in fluorine. Fluorine's atomic number is 9. So it is 1s2, 2s2, 2p5. Means how many valence electron are to be written?
7 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹೌದು, ಒಂದು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಗ 7 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಡಾಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದೇವೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. Now calcium has 2 valence electron. Now tell me, what does the calcium will do? Yeah, it will completely transfer its 2 electrons to the fluorine atom. Fluorine atom ಈಗ 2 electron ನ transfer ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ calcium will carry +2. If it transfers its 2 electron, its configuration will be similar to the noble gas configuration and it will attain the stability. Noble gas ಅಂದ್ರೆ ಏನು, octet rule complete ಮಾಡಿತಂದ್ರೆ. So calcium ಮೇಲೆ +2 ಬರ್ತದೆ. Now each fluorine atom has taken 1 electron from the calcium. ಎರಡು fluorine atom ಕಡೆ 7 electrons ಇತ್ತು. ಈಗ octet complete ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, calcium ಕಡೆಯಿಂದ 1 electron ನ accept ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Hence here it has completed its octet now, 8 electrons. Similarly another fluorine, it has also completed its octet structure and the charge present on this fluorine will be minus. Means in generally it is -2, Ca+2, and on the fluorine it will be -2. So here this is how there is a formation of ionic bond where a cation and anion is formed due to the complete transfer of electrons from one atom to the another atom. So this is about the ionic bond as well as the electrovalent bond. Now the next is we have to study the factors influencing the formation of ionic bond. So ionic bond form ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ factors influence ಮಾಡ್ತಾವಂತ. So here as you know, in an ionic bond formation there is a presence of cation and anion. ಈಗ ionic bond ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಒಂದು cation ಮತ್ತು ಒಂದು anion ಇರಬೇಕು. So ಈಗ factors influencing the formation of ionic bond ಒಳಗ our first factor which is going to form a ionic bond is which is the first factor now. It is a low ionization energy. You tell me, what is the use of having a low ionization energy and how it is influencing the formation of ionic bond? Element ಈಗ low ionization energy ಇತ್ತಂದ್ರೆ ionic bond form ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುವುದು? Yeah, so here low ionization energy means, first as you know, ionization energy is the amount of energy which is required to remove the outermost electron. ಹೊರಗಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೋ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವು ಈಸಿಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವಂತ, ionic bond form ಮಾಡ್ತಾವ. Because if it has a low ionization energy, then the atom can lose the electron much more easily. If atom loses the electron easily, what does it forms? ಈಗ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಟಯೋನ್ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಟಯೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲೋ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ formation of cation is much more easier and hence it influence the formation of an ionic bond. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ionic bond ಒಳಗ ಮೊದಲ cation ಬರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು anion ಬರ್ಬೇಕು. cation ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. what does the plus charge represent? loss of electron. electron easily loss ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ionization energy ಏನಿರಬೇಕು, ಅದರದ low ಇರಬೇಕು, means it requires less energy. So in a low ionization energy you can write it as atoms which have low ionization energy influences the formation of ionic bond, influences the formation of ionic bond because they lose the electron easily
Hence there is a formation of cation. So ಯಾವತ್ತು ಆಟಮ್ಸ್ ಆಟಮ್ಸಿಗೆ ಲೋ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಲಿ. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸಿಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ cation. As there is a formation of cation, again there will be a formation of an ionic bond. So here we can give the examples as sodium, potassium, rubidium, calcium, magnesium, all these elements because they have a low ionization energy. So group 1 agli group 2 agli top to bottom ionization energy ಏನಾಗ್ತದೆ? Alkali and alkaline earth metals. Ionization energy decreases because atomic size increases. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂತ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ, ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಯೋನ್. ಈ ಕ್ಯಾಟಯೋನ್ ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಲಬ್ ಆಗ್ತದೆ? ಆನಯೋನ್ ಜೊತೆ. ಈಗ ಆನಯೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಆಟಮ್ ಕಡೆ? ಯಾವ್ದ ಆಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? The energy which is released when an atom gains up the electron to form an anion is known as which periodic property it is? They should have high electron affinity. Electron affinity ಅಂದ್ರೆ it is the energy released when an atom gains the electron. atom ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ತಗೋತದಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ ಕಡೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಂತ? ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೈ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅವು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವು? They form an anion. Clear? So again a cation and anion will club to form an ionic bond here. So here in a high electron affinity you can write the same thing. Atoms which have high electron affinity influences the formation of ionic bond because they have high tendency to gain a electron. High tendency to gain an electron and form a anion. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಯೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು. ಆನಯೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಇರಬೇಕು. When there is a formation of cation and anion, again the electrostatic force which is attracting the cation and anion together is known as ionic bond. Clear? So the factors influencing the formation of ionic bond, in that our first factor is low ionization energy in order to form a cation. Next, high electron affinity in order to form a anion. So next the third factor. The third factor which is going to influence the formation of ionic bond is, this is a new one for you. It is a lattice energy. The third way or the third factor which is going to influence the formation of ionic bond is in lattice energy. So first we will define the lattice energy here. Lattice energy is defined as the energy released when a gaseous cation and anion
the energy released when a gaseous cation and anion are combined to form 1 mole of compound. 1 mole of compound is known as a lattice energy. Now see here, lattice energy means a gaseous cation and anion. Cation ಮತ್ತು anion ಏನಾಗ್ತಾವಂತ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂತ. When they are being going to bind with each other, certain energy is being released. Cation ಮತ್ತು anion ಕೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ. But here the energy released is been calculated only for the formation of 1 mole of a compound. 1 mole compound ಬರಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಯೋನ್ ಮತ್ತು ಆನಯೋನ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೊರಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ lattice energy. So here the energy released when a gaseous cation and an anion are combined to form an 1 mole of a compound is known as a lattice energy. Here this lattice energy, if the greater the value of an lattice energy, the stability of ionic bond is much more considered. So ಈಗ lattice energy value ಏನಾರ ಹೈ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಯೋನ್ ಮತ್ತು ಆನಯೋನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಹೊರಗೆ ಭಾಳ ಬಂದಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ lattice energy, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿರ್ತದಂತ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು. Now if a lattice energy is 120 kilojoules per mole and if a lattice energy is 788 kilojoules per mole. Now tell me which compound is more stable here. 788 kilojoules per mole ಇರುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತೆ. So here you can note down here, higher the lattice energy, greater will be the stability of a compound. lattice energy ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಿದ್ದಂಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಂಗ. ಸೊ ದಿ lattice energy ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು lattice energy ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ NaCl's lattice energy is 788 kilojoules per mole. Means when a gaseous cation, that is sodium, and an chloride ion are going to club to form an 1 mole of sodium chloride, the energy released between them is 788 kilojoules per mole. As the energy of lattice energy is higher, the compound is considered to be the stable. So value ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಿದ್ದಂಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಂಗ. Now this lattice energy is dependent upon 2 factors. lattice energy ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದಿ lattice energy is dependent is charge on the ions. First it depends upon the charge on ions and second it depends upon the size of the ions. ನಾವಿಲ್ಲಿ ions ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಯೋನ್ ಮತ್ತು ಆನಯೋನ್ ಕೂಡಿದಾಗ ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಏನಾಗ್ತದಂತ ಎನರ್ಜಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, which is known as an lattice energy. Now here this lattice energy is dependent upon the charge on the ions as well as the size of the ions. Now here if the charge present on the ions is more, if charge ಏನರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ for example sodium has +1, what about the magnesium? Charge present on the magnesium +2, clear. So if it is an oxygen -2, if it is a halogen -1 ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ions is more, the cation and anion they club together with much more force and lot of energy is being released. ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಭಾಳ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂದ್ರೆ lattice energy ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ lattice energy ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, it will become stable, because of which here the charge on the ions must be higher. ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಂತ
lattice energy ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. So if the lattice energy is more, again automatically the compound will become stable. So here the charge on the ions, in this you can state that the charge on the ions, that is both the cation and anion, it must be higher in order there is a lot of energy which is being released in order to form a 1 mole of a compound, hence which is known as a lattice energy. So higher the lattice energy, greater will be the stability of a compound. Now if there is a compound formed between the sodium and magnesium, which will be having more lattice energy? ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗದ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅದ. ಅವೆರಡರೊಳಗ out of those two, which will be having high lattice energy? Magnesium will be having high lattice energy because the charge on the magnesium is +2, whereas the charge on the sodium is +1. So higher the charge, greater is the lattice energy. Clear? This is related to the charge on ions. Next, the lattice energy is dependent upon the size of the ions. ಈಗ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, how it matters the size of the ions for the lattice energy is increasing or decreasing? If there is a smaller size, ions ನಡು ಏನಾರ small size ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಬ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ there will be a greater intermolecular force of attraction. Clear? And in such a case, if the size of the ions is smaller, size small ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಈಸಿಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು join ಆಗ್ತಾವೆ, ಕ್ಲಬ್ ಆಗ್ತಾವೆ. Means because of which, as the cation and anion can be bind together by electrostatic force of attraction only if the size of the ions are quite lesser. Hence in such a case, again the lattice energy increases. As the lattice energy increases, the compounds will again become stable. So because of which we state that lattice energy is dependent upon two factors. One is in charge on the ions and the other is in size of the ions. If it comes to the charge on the ions must be higher, andre more charge irbeku. Whereas when it comes to the size of the size of the ions must be smaller so that the lattice energy increases. These are the three factors on which the formation of ionic bond is being influenced. Whereas our first factor is ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಲೋ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ಆಟಮ್ ಈಗ ಲೋ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಅಂತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನಯಾನ್. ಈ ಕ್ಯಾಟಯಾನು ಬಂದದ, ಆನಯಾನ್ ಬಂದದ. ಈ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆನಯಾನ್ ಎರಡು ಕೂಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಹೌದಾ, ಅವೆರಡು ಕೂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರೊಳಗಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? What is the lattice energy value for an sodium chloride? 788 kilojoules per mole it is. So the lattice energy is dependent upon two factors. Size of the ions and charge on the ions. Size should be smaller. Clear? Whereas the charge on the ion should be higher. So in such a case there is a easier formation of ionic bond. So now after this we are going to study the certain general properties of it. Certain general properties of an ionic solids which contains. ಈಗ ನಾ ionic solid ಅನ್ನತ್ತೀನಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ? ionic bond ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ionic solids ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿದಾವ? ionic bond ಇದಾವ. Now you have to study certain general properties of an ionic solids. So in its physical appearance, all the ionic solids are crystalline in nature. ನೀವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರ ಎಲ್ಲ ionic solids ಏನಿರ್ತಾವಂತ? crystalline in nature.
they are crystalline in nature. Along with that, they are having high melting and boiling point. So the second, they have high melting and boiling point. Next, these ionic solids, they are soluble in water. ಅಂತಂದ್ರೆ ionic solids ಎದ್ರೊಳಗೆ dissolve ಆಗ್ತಾವಂತ water ಒಳಗೆ dissolve ಆಗ್ತಾವಂತ, but they are insoluble in organic solvents. Means they are soluble in water, but they are insoluble in organic solvents. Organic solvents ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಲಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ solvent, clear, which contains carbon, hydrogen and oxygen. Such compounds are known as an organic compounds. So ಇದೇನು ionic solids ಇದಾವಲ್ಲ ಅವು ಬರೀ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾವಂತ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾವ, ಬಟ್ ಅವು ಎದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. So here we can write it as in its solubility ionic solids are soluble in water but insoluble in organic solvents. ಎದ್ರ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ionic solids whether they conduct electricity in solid state? No, in an solid state they will be clubbed together, but when that sodium chloride, for example sodium chloride, if it is added to the aqueous solution, it will conduct the electricity. Aqueous solution ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ NaCl? ಅದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ aqueous solution ಒಳಗೆ? ಅದ ನೀರು ಈಗ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? So whenever the sodium chloride is added to the aqueous solution, the sodium chloride undergoes dissociation. ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ions, it starts conducting the electricity. So in this we can write it as they conduct electricity in molten state, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೂ ಮತ್ತು ಅಯಾನ್ ಸಪರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. in molten state and aqueous solution. So they conduct electricity in molten state and aqueous solution, but in solid state they act as an insulators. Solid state ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ electricity ನ conduct ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. So these are the certain properties of an ionic solids which contains ionic bond in it. So these ionic solids are crystalline in nature with high melting and high boiling point. These ionic solids are soluble in water but they remain insoluble in an organic solvent. These ionic solid, they conduct the electricity in molten state as well as in aqueous solution because there is a free movement of ions, whereas in a solid state they act as an insulators. Clear? This is regarding the introduction about the ionic bond. So after the ionic bond, which is the second type of an bond? Chemical bond. Second type of a chemical bond is in covalent bond, whereas ionic bond is formed due to the complete transfer of electron. Here covalent bond is formed due to the sharing of electrons, but before that explanation regarding the formation of covalent bond. Covalent bond heng form ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋ explanation it can be explained in three different ways. It has been explained by taking the help of in three different theories, where our first we are going to study it according to the Lewis-Langmuir theory. Formation of covalent bond can be explained by using three theories. First is Lewis-Langmuir theory, second is on the basis of valence bond theory, and third is on the basis of molecular orbital theory. By these
three theories we are going to explain how there is a formation of covalent bond within a compound. One compound ಒಳಗೆ covalent bond ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಮೂರು theories ಇಂದ explain ಮಾಡ್ಬೋದು. First is an Lewis-Langmuir theory, second is an valence bond theory, and third is an molecular orbital theory. So first we will start with an Lewis-Langmuir theory. So in 1916, a scientist named Lewis, he explained that if there is a mutual sharing of electrons between, if there is a mutual sharing of electrons between either a same atom or different atoms, is known as a covalent bond. According to Lewis-Langmuir theory, which was been explained in 1916, ಈ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೇಮ್ ಆಟಮ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಇರಲಿ, ಸೇಮ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಚ್ ಮತ್ತು ಎಚ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಚ್ ಮತ್ತು Cl. ಸೊ ಅದು ಸೇಮ್ ಆಟಮ್ ನಡುವರ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನಡುವರ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದಿರಲಿ, ಬಟ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ covalent bond, whereas the electrons which are shared between the atoms is known as in covalency. ಏನು ಆಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೋವಲೆನ್ಸಿ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ Lewis-Langmuir theory, there should be a mutual sharing of electrons either between the same atoms or between the different atoms. Hence this mutual sharing of electrons, which is considered as a covalent bond, is further classified into three types. ಇದೇನು ಅವ್ರು Lewis-Langmuir theory ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ, ಅದು ಸೇಮ್ ಆಟಮ್ ನಡುವೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ನಡುವೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಯಾರ. ವೆರಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಈಸ್ single bond. So tell me, when there is a single bond formation, when there is a single covalent bond formation, ನೀವು ಹಂಗ ನಿಮ್ದು ಓನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. when there is a formation of single covalent bond, ಬರೀ ಒಂದ covalent bond ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಒಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಶೇರ್ ಆದಾಗ. When there is a mutual sharing of one pair of electron, there is a formation of single covalent bond. So if one electron pair, you can state it as, if one electron pair is shared between how many atoms? Is shared between two atoms. ಎರಡು atom ನಡು ಒಂದು ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಏನದ, H2. Clear? Now if this is an example, now as you know, this hydrogen, what is the valency of hydrogen? 1. The valency of another hydrogen is an 1. Clear? So in order to form a covalent bond, ಈಗ ಇವೆರಡರ ನಡು covalent bond ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, mutual sharing of electron. Now what does this hydrogen will do? It will mutually share the electron from the hydrogen and it will complete its duplet structure. outermost shell ಒಳಗೆ helium ಅಂಗ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೋತದೆ. Same thing this hydrogen will do. It will share the electron present with an hydrogen and hence there is a formation of single bond between them. So here, if one pair of electron is shared between the two atoms, then such a bond is known as a single covalent bond.
ಅಂತ ಬಾಂಡಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. Whereas the second type of an covalent bond is double covalent bond. Can you define a double covalent bond now? Directly ಎರಡು ಅನ್ಬೋದಲ್ಲ. If two electron pair is shared between two atoms, ಎರಡು ಆಟಮ್ ನಡು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. See, it is a double covalent bond. Double covalent bond is the one if two pair of electrons are shared between two atoms, then we get a double covalent bond. Now the example is oxygen molecule. What is the formula of oxygen molecule? O2. Okay, O2 ಅಂತ consider ಮಾಡೋದು. First you tell me what is the valency of an oxygen? 6. Its atomic number is 8, but its outer configuration ends with NS2 NP4, so it has a 6. Okay. Now see, if this is an oxygen with 6 valence electron, in order to complete its octet structure, how many electrons it has to be shared with the another oxygen atom? 2 electrons has to be shared. Ignore really. Now it will complete its octet structure. Oxygen ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅದು ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. Same thing with this oxygen. Again it will share a 2 pair of electrons with the another oxygen atoms, during which see you will get a double bond between the oxygen molecule. So oxygen molecule nadu ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೀಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ where there is a mutual sharing of 2 pair of electrons between the two atoms, which is known as a double covalent bond. Double covalent bond. Next, third one. What is that? Third ಏನು ಇರಬಹುದು? ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು 3 ಬಾಂಡ್, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಟ್ರಿಪಲ್. So third is an triple covalent bond. ನಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ? Define it. Yeah, when 3 pair of electrons are shared between the two atoms, we state it as a triple bond. So I want you to draw the structure for a nitrogen molecule where there should be a pairing of 3 electrons, sharing of 3 pair of electrons between the two atoms. Try ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ nitrogen ಇದ್ದ. As we have written it for oxygen, same thing you have to write it for nitrogen now. ಈ ವೇವ್ ಒಳಗೆ ಶೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಡೆನೂ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಡೆನೂ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. And hence there should be a formation of triple bond. ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ? What is the valency of nitrogen? First you should know that. Valency of nitrogen. Atomic number in nitrogen adu
7 ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ 5 ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 nitrogens having 5 electrons in its outermost shell ಹೌದಾ ಈಗ ಇದ್ರ ಕಡೆ 5 ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 3 ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಈ ಸೈಡ್ 3 ಹಾಕೋತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ see total 5 valence electron and here there are 5 valence electron nitrogen will share 3 electrons from the another nitrogen to complete its octet structure same thing this nitrogen will share the 3 electrons from the another nitrogen hence there is a formation of triple bond over there clear mutually sharing of electrons 3 pair of electrons will form a triple covalent bond mutual sharing of 2 pair of electrons will form a double covalent bond if it is a mutual sharing of single pair of electron then it forms a single covalent bond hence these are the 3 types of covalent bonds which are being formed that is double single and triple covalent bond clear so in our next class we are going to study about the Lewis dot structure as well as the electron dot structure molecules ಮತ್ತು ions ಅನ್ನು ನಾವು ಆ dotted structure ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯತ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಬರೀ atoms that same thing we are going to write it for the polyatomic ions as well as the molecules clear so see you in the next class